They are Egypt's greatest treasures and a magnet for tourists the world over. These aren't just icons of an ancient empire. The nation's future depends on them as well. But try telling that to the camel guides at the pyramids. They tell Fuad that their business is suffering. هو أنت بتعمل كم طلعة في اليوم؟ أنا ممكن أقعد يومين ثلاثة ما أطلعش إلا طلعة واحدة. أيوة. لما كنا الجو هادي ما شاء الله بيجي سياحة كتيرة. بس السواق ما بتجيش ما فيش بيزنس، ما فيش ماني. في سياحة بيجي ماني. Ni hao, chiga puya takuila here, polypin. I think is this my turn? I want to show you something you never to see before. And in Cairo's famous Khan al-Khalili Bazaar, the multilingual Tassin has never seen things so bad. Would you want to see nice statue made today? Tourists are again few and far between. حضرتك لو كنت قبل الثورة كان بيجي هنا يجي مجرد كل ساعة زمن بيجي 10 أتوبيسات. يعني المصري ما كانش يقدر يمشي جوه خان الخليلي من زحمة السواح. دلوقتي الواحد يعني لو واحد نازل هو وأسرته عشان يقعد على القهوة يتفسح بيبقى حزين على شكل السوق. And the city's back streets, normally crowded with tourists, are all but empty. On the mighty river Nile, normally another Mecca for visitors, Yasser is getting desperate. His tour boat would normally be full. قبل الثورة كانت السياحة ما فيش بص تمام 100%. كان معانا نفرين وجنب النفرين في ناس كمان بتستفاد من شغلتي. البياع بتاع الحاجة الساقعة، بتاع الايس كريم، بتاع الاكل، بتاع اي حاجة. كانت السياحة ديت يعتبر حلقة كده كله بيستفاد منها. كل بني آدم بيستفاد منها من السياحة بالذات يعني. Yasser takes Fuad to meet Abu Muhammad. He's also fallen on hard times. His family are forced to live on this boat as he tries to make a living from fishing. كان عندي مركب وفي السياحة، والسياحة من أيام الثورة وهي ضعفت. أيوة. وما عادش منها حاجة، ركنتها. جبت اشتغلت في المركب الصيد. والمركب الصيد برضو ضعيفة. أيوة. هي حتى النيل دلوقتي جاله سمويات ولا جاله ايه، كل السمك اكتره كله مات. وبعد كده بقى مش عارفين هنعمل احنا ايه. ما عدناش لاقيين ناكل. العيشه بتاعتنا عادت صعبه الوقت. Egypt's revolution may have ended a dictatorship, but it's scenes like these that brought the tourism industry to its knees. باشا العربية تحت الفندق يا باشا، في وقت ما تبقى جاهز أنا جاهز. Abdissalam from Hebden Tours once moved thousands of tourists in and out of the country. لا أنا اتعودت خلاص على موضوع الحجوزات اللي بتتلغي ديت. اتعودت خلاص بقى، مجرد ما تحصل أي حاجة في الشارع هوب الحق الغي كل الحجوزات اللي كانت معمولة اتلغت. فإحنا كلنا بننزف بس على أمل إن إحنا هنرجع تاني. An estimated 3.5 million Egyptian families depend on tourism. Everything from farms to factories, even milk suppliers to the hotel industry. Fuad went to the Egyptian Hotels Association to speak with Naji Aryan, the vice chairman, to find out more. He wanted to ask him if the security situation is the only reason for the catastrophic drop in tourist numbers. So this was the main reason for the lack of tourism and that the tourists didn't come to Egypt. This was the main thing. What's other? No, the other, it came after. I mean, after the one party took over, and which is the Muslim Brothers,
and some of them and some other parties, like the Salafists, they started to say some words and some statement that everything gets haram and halal, which is, you know, what is the meaning of halal and haram. This is good and this is bad. This is against the religion. Haram and halal are very sensitive words when it comes to Egypt's ancient treasures. Radical Islamists called Salafists believe they should not be viewed at all by Muslims. In this interview broadcast on national television, Salafist Sheikh Abdul Menem al-Shahad said others should only be permitted to see the pyramids and other iconic monuments through a veil of wax. باشمهندس بس عشان ما بعدش عن الموضوع، إذا أنت بتقول إن حدود كلامي هو نعم أنا دعوت إلى تغطية وجوه التماثيل الفرعونية بالشمع لأنه التماثيل حرام ولا يجوز أن نتكسب من إنه السياح يجوا ويشوفوا هذه التماثيل ولا يدخل دخل للدولة من ذلك. ده نص كلامك يعني؟ لا مش نص كلامي، لأن أنا بقول طالما إن في داخل من هذه التماثيل وفي نهي شرعي عن ابقائها على هيئتها، يبقى هنعمل لها مسك الشمع. يبقى ده كده حضرتك بتقول انه لا يجوز التكسب منها، وانا بقول يمكن التكسب منها بهذه. ما هو مسك شمع الناس مش هتيجي تشوفها يا باشمهندس. لا ليه؟ انا اخترت شمع بالذات عشان الناس هتشوفها. يعني انا اشوف تماثيل شمعيه ولا اشوف الحضاره الاصليه؟ لا حضرتك يمكن لو استوردنا شمع كويس، السياح وهم جايين جابوا لنا معاهم شمع نقي يبقى شفاف. Pouring wax over the pyramids may sound bizarre, but these are not the views of a fringe minority. The Salafists and their allies hold 25% of seats in the new democratically elected parliament. Fuad wanted to know more about how they interpret the Quran in relation to tourism. For example, what the Egyptians call beach tourism brings in millions of dollars. At this mosque, Fuad finds Sheikh Fatim. يجوز للمرأة أن تستحم بهذا الماء وأن تستمتع بهذا الماء وأن تستمتع بهذا المنظر، ويجوز للرجل أيضا على السواء أن يستمتع بهذا الماء وأن يستمتع بهذه المناظر الجميلة. ولكن عندنا في الإسلام الاختلاط حرام. عندنا في الإسلام عورات أمر الله عز وجل بسترها. At Sharm el-Sheikh, Egypt's best-known beach resort, DJ Flower has what it takes to get the party started. But for the Salafists, this is definitely haram, or forbidden. فإذا خرجت المرأة عارية متبرجة مبتذلة وظهرت أمام الرجال على هذا الشاطئ، كانت هذه السياحة حراما ولا شك. وكان من يجلس من الرجال على هذا الشاطئ وينظر إليها كان حراما عليه ولا شك. Back in the bazaar, Fuad meets Helena and Stephen. They're enjoying their time in Cairo, but are wilting under the heavy sales pitch. No, how much? I don't want to buy one. I don't understand why, if you say no thank you, they continue asking you. I think you're not buying it for the object. You're buying it because they ask. You're feeling terrible about the guy who's working so hard. Under the Salafists, these public displays of affection would be banned. No. Okay. Don't blow on me. With their visit almost over, Fuad asks them about the idea of wearing the hijab and other restrictions proposed by the Salafists. Are you going to stop to coming if Islamic law will be... No, not really. I really don't believe that just because I am not Muslim, I should not go to places that have Muslim law. For the Salafists, married couples like Helena and Stephen are halal, or permitted, but unmarried couples are a very different story. يعني بمعنى انه اذا اجوا اثنين كابل بوي فريند جير فريند، شلون هنا يعني شلون راح تنحسم شرعا
شرعا هذا طبعا لا يجوز، لا يجوز بأي حال. هنقف لهم وهنقول لهم لا وهنعمل ثوره ثانيه. احنا على استعداد تام ان احنا نعمل ثوره عارمه طالما الموضوع هيجي باكل عيشنا. With his travel business struggling to survive, Abdissalam has no time for the Salafists. He rejects their interpretation of the Quran and the obsession with covering statues. التماثيل دي موجوده من زمان، من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام ومن قبل الرسول. ما سمعناش الرسول ولا حد من الصحابه قال انا هغطي التماثيل بالشمع. فموضوع التصريحات دوت مش شاغلنا احنا في حاجه قد ما هو شاغلنا موضوع الامن. For its part, the government rejects the Salafist statements and is determined to see the tourists return in large numbers. Moving around the city, it's obvious the government is working hard to restore law and order. The police are back on the streets again. This was Tahrir Square earlier this year. Now it looks like this. But if and when tourism returns to its former glory, it may all be too late for Abu Muhammad and his family. Right now, they're paying a very high price for Egypt's bumpy transition to democracy. هو ده كان في المدرسة، والله طلعته السنة دي ما قدرتش أوديه، ما قدرتش أوديه ولا قدرت أصرف عليه. ما هو ما فيش حاجة داخلة، ما فيش دخل.